Okay. Morning once again. Yes. If you can hear me, just type yes in the chat. Then tutandikire wano. Morning everyone. Lunaku lwa leero Monday. Ennaku z'omwezi 11 omwezi tugenda tuguyingira makati. So tugenda kuba tulaba kiki kye tuyinza okufunamu mu wiiki buli Monday tugezaako tunuulira wiiki bw'eyinza otambula ne tufuna opportunities. Bwe tufuna olunaku opportunities naye Monday tera nnyo tunuulira at least swings ze tuyinza okufuna, like the broader perspective of the charts. So tuba tetutunuulidde nnyo trade ya leero ku makya naye tugezaako okulaba kiki ekiyinza making a sense within this week. So welcome everyone. Morning once again. Bw'obanga otwegaseeko mulundi gw'ogusooka, welcome. Leave a like and a subscription. Just press a subscribe button and then the bell button. Bw'obanga buli lunaku otwegattako, welcome back. Mwebale twegattako. Leave a like, kyekyoka kye tuyinza okukola ne tulabanga twepushinga together, tukulire wamu. Saawa zino eno tugezaako kweyamba kulaba nga tutuusa obubaka buneeno nti bannaaye trading gyali. So bannaffe abalala bakimanye gwe wekka gwasobola okukola ekyo. Buli lw'onyiga like button, buli lw'osindika comment message, buli lw'osubscribinga, kitegeeza oyambako omulala okubanga identifying chart, stream eno, kubanga YouTube we considering nti generally waliwo abali interested in this stream. Okay, tugenda kuba tutunuulira last week. Okay, tandike ne Sunday. Katulabe kalenda bwe yali okuva ku last week, tulabe mawulire kina ddala mawulire agaliyo. Okay, okutandikira ddala, this is what we are going to do, over this is what we do. Where's my okay, I want to hide this. Let me put the appearance, katono nnyo, visibility, critical. Badde njagala kufuna symbol, status line, open, okay, symbol description. Okay, thank you. Abasobodde okubaako like the stream. Okay, this is what we try to do every morning. We try to find fundamentally biki ebigenda, like we try to create the sentiment every Monday. Tulabe sentiment eyinza okubaawo, sentiment through fundamentals ezibadde fundamentals. Fundamentals neeno tuyinza okutunuulira ezibaddewo prior, ezabaddewo mu previous week, eziyinza okusigala nga zikaringa, oba eziyinza okukola amawulire, oba okukola influence. Bw'oba otunuulidde, amanyi abasinga tetufa ku fundamentals. Of course, fundamentals are reflected in the price. Price will pay you, not the fundamentals. Fundamentals zigenda kusasula, prices kusasula. Naye bw'otunuulira bwe tuba tutradinga, tumanye about influencing prices. These are the major banks, these are the major institutions, venture capital, simanya zaani, hedge funds. Those are the influencers, they are the liquidity providers.
kati bw'obanga otunuulidde what they trade, they don't trade mbu simanya trend line block, simanya block order block, simanya, no, they don't. They know their levels. General oyinza ogamba they trade even psychological levels. Oyinza ogamba these psychological levels, for example, tojawulira wa banka nga gamba nti kati dola tugitunde ku 3.73 no, yagamba tugitunde ku 3.75 3.72 3.76 those are the psychological levels. These three simanya 3.65 3 I hope the music is not too loud for our ears. So tojawuliranga bagamba mbu tutunde gendo tunde like these central banks va ku bunene bu Forex Bureau 3.72 no, zineno bo bagenda kuba bamanyi nti if bwogenda mu banka bagenda kugamba 3.7 maybe ana. This is a psychological level chengeza kugamba round numbers oba 5 oba 8 something like that, oba 7 5 6 something like that. So bazidetermininga batya tebatunuulira candlesticks. In fact, nyina guy wange omu ina bank gyakolamu yagamba nti nooleetera bano abakola forex mu banks abasinga tamanyi na readinga candlestick, tamanyi mbu simanya bineno, no, but for them they just know that, and most of them that's what they do. So bwe tuba twagala okumanya comprehensively, at least manya amawulire gano of course ga influencing, and naye they will give you the news oba amawulire gajja kujja. These banks draw towards liquidity, so they know wawe bagenda okutwala gundi price according to the sentiment, according to the news. So tulina okugezaako okumaking a sense out of the news. Chobola abasinga batunuulira NFP, buli omu agira bobanga oli trader nga tomanyi NFP, buli omu n'agamba nta trading amawulire neera agamba kandabe NFP leero waliyo NFP. Lwaki? It provides liquidity, muleeta volatility, ate gegaleeta directional bias, gegaviirako manipulation, gegaviirako drive towards the liquidity. So kati tulina okulaba amawulire kyagayinza making a sense, then we get a sentiment. When we get a sentiment out of the news, then we get the bias. Bias egenda tuyambako okumanya nti okay, bwaba awa amawulire gano bayinza gatunuulira batya abo abagenda okukola decisions, because we don't make any decision oba trading style ki oba trading account ki. Kankubulire ne bwoba oteekamu lot size ya 10 lot oba 100 lot, toyina kyomovinga katale, toyina decision yonna gyokola. Ne bwojja n'ogula miliyoni 10 eza dollaro, eza Uganda anene, nogaa kangende ngula emitwalo 10 ejja dola mu bank, tezina kyezigenda movinga, just bakenderezaako katono nnyo, naye ku market gwe gyogezeeko bw'oba ozirina okwate emitwalo 10. Eje emitwalo 10 tegina, that is bobo baze ku nomo gundi lot size ngojeko leverage mpozi ngogaseko bwe tukola fund tukola leverage bobale emitwalo 10, that is 10 lot with leverage 10 lot je emitwalo 10 10 lot size. Eno je mitwalo je 10 gyogira gyo trading oba gyoba oguze ejja units oba US dollar oba Ugandan shillings. Like now if you want to buy US dollar Ugandan shillings oyina okukwata emitwalo 10, naye wano obeera ne dola 1000 n'oteekamu 10 lot oba mutwalo gumu ogwa dola n'oteekamu 10 lot n'ogula units emitwalo 10. So tejina kyekigenda kumuvinga ku katale, tewali, just broker oyo yennyini banka yegamba kale katukenderezemu
tubadde tuli for example 3.75 for example katukolere 3.7 maybe kala 3 ze tugenda okukolera tebagenda gamba 3.3 no they would do that genda ko mu bank olabe ki tebagenda tunuulira mbu katulabe order block wano katulabe support katulabe moving average they will not look at that tewali wagenda tunuulira ebyo fe to be trading ate neera beba retailer tewali wombuki so just chengezaako gamba nti these people if they are making decision they are looking at the fundamental factors then awe bajjagu ne bagamba dole egenda kola bweti this is what this is what is happening in the world this is then tukole bwetuti then waneno wetujja ne tunoonya technical analysis TA so technical analysis so bineno we try to use this nti buli bwe tuba twagala we look for the technicals we look for the sentiment naddala ku Monday tulabe wa liquidity wayinza obba liquidity ajja with the news volatility ajja with the news that is where buli omu abaya movement wetambula okugeza buli omu akimanyi Christmas ya mu December nero jalabanga business zitambula mu December golooza ennyama bulijjo abantu tebagitunda abantu badde tebagigula naye olowooza ababucha ku yidi tebatuuze kusinga ku gondi tebatuuze kusinga ku nnaku ezisigadde oba leero oba olowooza ku Saturday jja bagenda kutunda kyekimu no kubanga wabaddewo something wabaddewo event eyo event yekozinze that velocity of money like more business okutambula kati liquidity aba atambula ennyama n'erinnya ku price oba bweba erinnya simanyi ze saagiridde economy is not good so like ennyama n'etambula abantu business enyanya nezitambula buli kimu nekitambula olwaki olwa economic event eyo kati like that is the fundamentals nyingi so kati tulina okusooka ne tunuulira fundamentally kiki ekiyinza okukola sense this week ekiyinza okuleeta volatility then creating a bias according to the fundamentals then netunoonya technical analysis oba ziyinza okucorrespondinga with this technical analysis zigenda kujja kyovula bagamba show me the chart I show you the news omuntu ajja tunuulira chart something like this maybe ugambe nti lwaki maybe does this olabengeze bweti n'eryoka yeeyongerayo this volatility nezze nesweepinga this liquidity nejja nekola anything gwe kyonna kyotunuulira gwe ku chart oba ne breaking oba ne faking out eba evudde tegenda kujja nga akatale temuliimu business temuliimu kitambula so walina okubaawo that fundamental catalyst egenda okupushinga the market neera bw'onoolaba nga tewali ojja sanga nkatale nga karangi nga tubeere mu ranging market something like this mpaka wanaabeerawo catalyst then olabe movement ezisinga that is what for me I think kyengezaako okutunuulira although nze sijja tuula ku mawulire ngalinde ngambe NFP nera Fridays I don't trade Friday NFP Fridays I don't trade simanya FMC simanya zani CPI I don't trade them
buli omu ayina engeri gya tradingamu the news. Waliwo abamanyi ga tradinga. For me I don't, kubanga it is speculation. Buli omu ba speculatinga, tomanya kikiyinza ku happeninga. So mu that concept I try so much to avoid trading the news, but I try to see either before kati ngeno week it is news free almost. I don't know, ngenda keberako tulabe. Kitegeeza tuyinza okufunayo the move towards that. Lwaki amawulire agabadde amakulu ku US dollar NFP gamaze okwapeninga, bagenda gasunsula bamalo ga analyzinga. Kyovola balina ba simanya research analysts tojja kugira olabe mwabo ba ezo companies genda mu gundi mu Bank of Uganda, genda mu Centenary, genda mu Stanbic, genda buli omu alina research analyst. Bino ebisigadde mbu technical analyst tebalina wa support, tewaliwo waki. No, they do research on different events. So ndoza ngezaako okugira. So they analyze the news after the event, nebagamba long term eyinza ku happeninga batya. Okay, bwebe egenda kuleetera movement oba tugeze pound okubeera bullish, then kitegeeza yen egenda kukkirira, pound yen egenda kwambuka, then tulina akatale kagenda kubayinga. Naye bwe kaba kagenda bayinga, lwaki taking out this liquidity first, then tulyoke tukole ki, twambuke. Awo ojja okulaba nga simanya order block, simanya psychological level, simanya biki byonna nga bihappeninga. Bamaze oku analyzinga fundamentals eziri at hand ezigenda okuleetera gundi. Golooza lwaki Ukraine Russia bwe byali bitandika katale kaali votayo nnyo. Lwaki we batandika stimulus package after binene ebya lockdown, akatale kaali votayo nnyo, kaali bullish nnyo, kaali katambula nnyo. Lwaki? Fundamentals ezo zaali ziraga. In fact ndowooza ku ba trader bemanyiiko bendabyeko ba influencer abo baani, most of them have made most of their money in this period of 2 years, 2020 to 2022. Naye mostly 2020 2021. Lwaki? Wabaddewo economic catalyst ereetedde the volume of volume okubeera ennyingi, nga economy egaddwa naye obutale bubadde buboominga. Genda mu stock market, genda mu crypto, genda mu forex, obutale bubadde buboominga. In fact bagamba abasinga n'Abamerika bagamba nti the market is boring. Oluli Trump yajjanga buzzi ku makya n'atweetinga ku ssaawa 2:00 gold n'apampinga oba n'akkirira ng'ajja kugamba binene ebya North Korea, oyo ngenda mukuba nuclear. Of course ne akatale ne katabuka. Why? Gwe bw'obeera otunuulidde support ye ejja kukola ki? Ejja kukwatirayo. Fundamentals play a bigger role, although it is reflected in the price. So kati if you get a bit of the fundamentals, then you use the bw'omanya nti waliyo economic event eyinza okubaawo, tojja kubeera caught pants down, ojja kubeera tokwatiddwa unaware. N'olaba spike noga kale banzigyemu ne balyoka bakola ki. Although these drives zijja genda towards liquidity, naye if you know a little bit of what is happening, then kisobola okuyambako okunavigating akatale proper. So ekyo kyenjagadde okuleetawo. Hope it makes sense. Okay, so tugenda kuba tutunuulira fundamental gundi eziyinza okuba nga zibaddewo previously, then ne week eno eziyinza okudrivinga towards this week. Generally twalina last week twalina ndowooza major event yabadde ya NFP, non-farm payrolls. Non-farm payrolls zaaliwo ku Friday,
And when you look at the numbers generally buzz deflating, like they reduce the numbers, the expectation, kineno twakyogerako, they reduce the expectation nti basuubira emirimu mitono egigenda okcreatingibwa so that bwe banaaba nga enamba zifulumye teziwawaaza nti enamba zabadde ntono, naye nga when you look bakulaga nti they had good numbers more than what they expected, because this is more than babadde basuubira emitwalo 26 bafunye emitwalo 37, more than what they expected, almost by 11,000, 110 emirimu emitwalo 11 almost 11,200 ejafuniddwa. So bataddewo expectation ntono nnyo so that they get good numbers, but these are not good numbers because they are worse than last month. Zineno zabadde mbi okusinga ezaaliwo mu May. June numbers, these are June numbers, kale oyinza ogiyita eza July, naye emirimu egyakuleetingibwa mu June gyali mitono nnyo okusinga egyali mu May, naye they put lower numbers ne bagamba nti we expect very low numbers, naye ne gijjanga mingi. So kati bwolaba that is how they manipulate. Tebagenda manipulating generally, they give you false information and then they drive the market towards what they want. That is how they start manipulating the market. Kati bagenda ku analyzing ono data bagambe naddala naye kiki ekiri mu economy. Are these numbers good? Are they bad? Are they worse or are they better? We can go by that. Why would they anticipate lower these bad numbers? Why badde basuubira those very, very bad numbers? Kyekisooka okwebuzibwa. Kati nti economy ekola bweti ne bweti nti bw'otunuulira zi target major employing companies zibadde zikola losses. We are in the earnings gundi esaawa zineno. Earnings like the companies are reading their earnings. And those are previously omwezi ogwedde. So zonna zabadde ziraga they are making losses. The Amazon, the Target, the Tesla, they are cutting off gundi employees. I mean, yeah, abakozi bangi abadde bali mu cutting down their costs, especially in the labor cost. So production yebadde wansi ndowooza Tesla yagadde gundi ya German, like production ye German, ye China. Tulaba Amazon yagadde China, Asian gundi waliwo bye badde baginoonyerezaako eyo nera ku byabakozi, like ng'olaba zonna major employing gundi ziri tight. So kati oyinza okulowooza nti kyabadde kisuubirwa okubanga they could have bad numbers. However, they deflated. This is okudeflatinga kiringa n'obanga essuubi tolitaddeeyo yadde. Nkugamba nnyo nti teberezanga omuntu abadde agamba simanyi oba najja n'ogamba omusajja ono bw'aba tugezefu abaaliika abaali bazimba eyo nga tukuba ekigundi omwiko. Musajja n'agamba wabula simanyi siina ssente, n'ogamba leero olubaze oba genda kugira ki, naye n'ojja abaddawo okuwa 5, n'ogamba ne bwampaayo eza transport ne bwampa 2 zijja kunkolera. Najja n'akusimba ekyesatu oba ekyena, takuwadde z'obadde olina kufuna mitwalo 5 oba 6, naye akuwadde z'obadde at least more than what you could expect. So that is what they do. They deflate the numbers, their expectation, so that they can provide good numbers. Naye nga nera numbers ezo ziri worse. Nera bw'otunuulira eno yali less by omutwalo gumu 12,000 from last month, like last month reading
gyali emitwalo 38,400 gino giri 37,200. So kati that means they had bad numbers technically, like in reality they had bad numbers. In reality they had bad employment numbers. However, they got technically they were good because more than expected. Kati awo we bagenda okuanalyzingira bagambe okay, kineno kina effects bili. Twagamba okay, katugende maaso. Mpoze ekirala ekyabaddewo nga tuvudde ku gundi ekyabaddewo mweno gundi yennyini tulaba earnings per hour luliza abadde ba announcinga 3%, kati balaga nti last month zali more than what they announced. Ojja kusanga if you see this kaneno kaba kalaga revised, these numbers are revised. Kaneno kagundi eza previous zeba announcinga kati omwezi ogujja ojja kwesanga nga zino bazi revisinze either ne bazikendeeza okugira kubanga this is how they manipulate. They can give false numbers, ne bawa numbers enkyamu, ne bamala next time ne bazi revisinga nga event yewedde. Ebyo byonna bihappeninga mu background. That is how they manipulate. Teba manipulating abo manipulating nti ineno bagamba manipulation is manyachi. No, they don't manipulate just nti ba manipulating a price bu manipulating ne batekayo katigoloza kiki kye batekayo sente zaabwe lwaki bamala bagazitekayo. Zivire ddala ku desks zilize bagira ne bagamba okay, bwe tuna announcing this byabakama abantu bajja kwekalakasa kati tusooke tu announcing bino tugire bino then tulyoke tukole bweti. That is the manipulation they do. They can announce wrong numbers deliberately. They can deflate the expectation deliberately. Then after that, never correcting and never later more correct numbers. Kati next month we banaba announcing techigana wanene wali zineno. Ezo numbers de simanya emitwala 37 something zineno. Nebatekawo nebajja neba correcting at this end here. Nebatekawo nti ezo numbers ali nfu yali emitwala 28. Tugeze mu 15. Nga ye right number nebagiteeka waneno. Nebera revised. So kati gwenga gwe toyina kyogenda kola, tewaliwo kyoyina, tewaliwo gundi, tewali kyoyinza kola mu eyo sense nga wanene wali zinene mitwala 37. Next month before they announce over when they announce this month's number next month NFP ku Friday nebesoose mu mwezi ojasanga nga ba revising ne baziza ku mitwala 28 worse than what they announced. Kati ekyo kye bayita manipulation, baki manipulating ddala kuviira ddala eri. Tekijja buzi ku price ne bagamba bali manipulating ze bakoze batya. No, they manipulate the price starting from what they have to say. Speech chiche bagenda okola. John Powell najja n'ayogera byayogera ebikyamu then n'amala na. However, that is the manipulation they start with. Kati bino ebirala ezo manipulation zi happeningira mu katale olwa speculators okujja ne bagamba okay kirabika kiri bwekiti. So these are revised numbers. They were 0.3%. Naye balaga nti they were more, but the other times zali lower. Nera wali zina kubeera 0.4 naye ne ba announcing 0.3 ngawe bakoze leero. So we could expect nti maybe tuyinza okufuna tuyinza okulabanga naye for now the earnings zineno sente ze bafuna buli lunaku buli saawa zeyongeddeko by 0.03 0.3%. Then unemployment rates zasigadde nga bwe ziri tezakyuse, which I think simanyi ekyo
naye ng'ekyo kye just ngezezaako kulaga. So generally NFP was good, meaning if it was good for if they had good numbers for NFP, that means a good US dollar bullish, like US dollar kitegeeza economy ya US ekola bulungi, and if the economy is doing very well, that is bullish. Now kati awo tugenda kudda tukitegedde nti we are creating now the bias from the fundamentals, then tulabe engeri gye tusobola opushinga higher. Hope we are together. Guys, if you're just joining us, yeah, leave a like. Morning everyone once again. Tulabe kubali mu chat. Tulabe mukulu Bokelo, morning, welcome. Yidi, it is not Yidi Mubaraka. Yidi Mubaraka means happy. Ngabo gamba Merry Christmas. Teddy yo Christmas ya Merry. No, it is just Happy Christmas. Oba Merry Christmas, oba Good Christmas, oba Happy Easter. Screen is not clear. Okay, gezako okutunuulira your resolution. Good morning. Moses, wa alaikum salam. Okay. Mukulu Muchiga, Dorin. I didn't know that is a name, but Chiga mbadde manyi it is a tribe. Jafali Silika, morning. Yeah, leave a like, guys. Leave a like. Tutambulire wamu. Bwebanga video yo teri bulungi, if your video is not clear, gezaako kugenda ku resolution. This is what you do. Let me see what you can do. No, just genda ku gondi. Like, guys, bobatona pressing a like button. Awansi genda onyige like. Kagezaako tuyamba okutambulire wamu. It's like you're not sharing. Wali chat. Ndi ku calendar. Okay. Ndi ku Forex Factor, I think. Yes. Okay. Video yo. But just sharing the chat. Video yo weba teri clear. Genda wansi waliwo ewalibu settings. Ononye resolution ennungi eri hayako. Oyinza okwesanga ng'essaawa zino tuli mu 720, sorry. Ofune resolution ennungi. Okay. Yeah, guys, mwebale kubeerako. So this is what we are seeing. According to NFP, we have bullish dollar, like the dollar is doing well. The economy is doing well. Ekyo kiba kitegeeza nti dollar eri very strong. Buli we tubeera n'emirimu emingi, abantu bwe bafuna emirimu babeera of course kitegeeza bagenda kufuna ssente. Naye abantu bwe baluzinga emirimu, unemployment olaba rate ekyali wansi, earnings zisigadde kale as they expected. Emirimu mingi okusinga gye badde basuubira okufuna. So ebyo byonna kitegeeza nti the economy is doing better in that sense. So then bwebanga ekola bulungi economy, then it means it's ekigira ekiyinza ekiraga gundi, like nga bw'ogamba ogula shares mu company, shares eziraga bw'obasoma nti bakola production nungi, biki shares zaabwe zijja linnya. Kati economy ekiraga shares, bw'ogula shares mu economy eno eya USA, dollar gyo yebeera egenda olinnya bwebanga USA ekola bulungi, share value yayo eya dollar ekitegeeza egenda kuba ekola bulungi. Generally ekyo kye kiriwo bwe tuba tuanalyzinga. For me, I don't gamble on the NFP kubanga sina sente zimala oba sina bukugu, sina like information yegenda kujjawo mangu nnyo. Bineno byonna mbu simanya sell stop, simanya buy when this, simanya ebyo byonna oba you're trying to gamble, tojja sobola katale. Sometimes ojja kubeera you're just working on your luck.
So olunaku olumunze sirufiirwa. Like I just forego it. Okay. Ebimu ku mawulire amalala gakoze amawulire agabadde amakulu. Prime Minister wa Japan, former Prime Minister, ndoza ya resigning last year, yabadde bamwitani. He was assassinated ngali ku was in a campaign rally, ne bamutta, ne bamukuba aliwo omuvubuka yamukubya ekisasi ekimundu ekikolere n'amutta. Namukubya amasasa 2 mu kifuba n'embulago n'afa. Omusajja ono yomu kuba Japan, like most influential leaders mu Asia in the 21st century bwe bamugamba. He started nga akyali mwana muto. Yaleta Olympics mu Japan recently. Olympics abadde mu Japan. Yaleta lwakuba yali alina kubaawo mu 2020 COVID najja. So many things happened within the previous kati. Economy ya Japan is struggling so much. Waliwo kye bayita stagflation, like yalemera mu status eyokuba kyovola aba government ekya keeping a low interest rates, still pumping money in the economy kubanga economy stagflated since 2018. Ebadde eremereddwa. In fact emyaka egisembyeyo okuviira ddala 2008 yagaana okukola recovery. Zonna zi China zigiyitako, like major zi Malaysia ziani kati zigezaako okugira ki like egezaako okweddabulula. Naye omusajja oyo in fact baadde balina ne gundi like oba erinnya lye ndyerabidde oba erinnya ndyerabidde naye nga I think when I go to the news I can see bamu assassinating ku Friday. Nera bobanga kandabe waneno Bank of Japan, some indicators weakness in the weakness in the Japanese economy. Ono yesterday yabaddewo last 6 hours ago governor waabwe yagambye nti indicators ziraga Japanese economy is still weakening. Bineno byaddewo naye ku Friday bw'oba abaddeko ndoza Japan siraba sinza galaba sigenda kudda wala nnyo olw'obudde. Japan yali former prime minister, but I think here on Google I can see it. Siraba lwaki nemenya. Former prime minister Shinzo oba prime minister oga pronouncing si kyangu. Aine erinnya erimpi. Prime minister assassinated. Abe ndoza abe something assassination ekigambo bwe kigaana tunagenda ne kye banaatuwa. What about Japanese Prime Minister, world leader reacts assassination of Japanese Shinzo Abe? Yeah, Abe. Mbade anti walo waneno Shinzo. This one was assassinated on Friday. Yabadde ali mu campaign rally ne bamukuba. Naye he was one of the most influential leaders of Japan. Alese in fact bagamba aina gundi like his economic policies bazituuma Abeconomics, like Abeconomic, like abadde aleeta gundi ezenjawulo okulaba nga Japan eva mu gundi Abenomics. Yeah, Abenomics. Japan ngeva mu stagflation, ngeva mu mbeera gyerimu ng'aleeta prime minister waabwe yalinga president, balina monarch, balina nga bolaba UK
nga bw'olaba Buganda nti balina kabaka then ne wabeerawo akola business government businesses like aba alina okukola ebintu bya government, alina okukola emirimu gya government ebya politics ebyaki. So kati yoyo abeeranga president waabwe nga bw'olaba n'owa UK bwe yalekulidde, simanya ani ono naye baadde bamuli bubi naye n'alekulira, bamusindiikiriza lwa mpaka. So prime minister abanga ye president, kati abadde aleeta gundi ez'enjawulo policies, yali ayagala kukyusa mu constitution ng'alina byaleeta ebyenjawulo. So ekisanja kye bakituuma Abenomics, nti agezezaako okulaba ng'aleeta government, ng'aleeta Japan okudda ku gundi with the economic policies ez'enjawulo, okola devaluation of the currency, okola bailouts, okola like ebyo byonna ebye government byekola okuprinting mu money through bonds, ebyo bond buying, government ngegula bonds, eteekawo interest rates nti abantu tebaligula. Even government esaawa zineno balina negative interest rates and they are not willing to increase. He was assassinated, ate baadde basuubira ali influential neera balina okulonda mu Japan. Ndowooza olaba apa waliyo elections, I think simanyi obaddi. Kati those are some of the fundamentals ebyabaddewo mu last week. Tuyingira new week. Bailey agenda kwogera. Last week neera ekirala ono ogundi yabadde prime minister wa UK naye ya resignize. In fact baamugobye, si ya resignize, baamugjeeko kubanga asurvivinze gundi vote of confidence 3 in 1 year. Baamulonda last year mu mwaka gumu badde bamaze omujjako. Bagamba nti yagira mu COVID, bamulonda ndowooza 2000 oba 2019, sijjukira 2020 awo bwe watyo. Badde bakamulonda, bamulonda ndowooza 2020 naye alina bye yakola, simanya Brexit yajja mu 2019 ndowooza, sijjukira nnyo, naye yalekulidde. Kati bagenda londa mulala, ndowooza within this week bagenda kuba bateekawo timetable, by the end of the month baleete prime minister omupya. Ebyo byonna biraga nti economy ekola bubi. Ezo ze fundamentals eziraga nti pound is doing bad, Japan is doing bad. Then kitegeeza GBP is bearish for now. According to the fundamentals ezabaddeyo, Bailey agenda kwogera, ono ye governor wa gundi, byagenda okwogera leero ku ssaawa 11 bigenda kutubulira oba gundi ziri waggulu, simanya government egenda kukoleeta ku inflation. Ebyo byonna ze fundamentals zetunuulira. Nga ndudde nnyo waneeni. Okay, then Bailey neera ndowooza ku Lwokubiri, ku Lwokusatu, engeri gye sibeera mu katale ku ssaawa 11 sigenda tunuulira New Zealand dollar we tuzukkira ku ssaawa 2-3 already gano gabeera gamaze dde okukola effect unless you're trading the Asian session, naye if not ganeeno nze sigatunuulira, ntunuulira nnyo wembeera nkoze eki. Now we have the CPI numbers. CPI numbers, they expect the same numbers. Okujjako basuubira more numbers like prices okubanga zeeyongedde waneeno we wali gundi. Core CPI muneeno tulina core price index ne CPI number. Waneeno mwe muli car sales, mwe muli gas and diesel, simanya petrol, oil, ebyo bye biri mu core. Basuubira prices obuteeyongera nnyo. Naye zineeno food items biki, ebintu ebyokozesa ebya bulijjo, basuubira prices
okweyongera by at least 0.1%. Bw'oba osuubira sabbuuni okweyongera price, kitegeeza oba osuubira inflation okukola ki okweyongera. Waneeno generally bagamba nti if the prices are more, that is good for the economy. Singa ebintu bibeera waggulu nga prices zeeyongera, kitegeeza waliwo demand, people need the prices, but the more the prices, kirungi ebintu, inflation is good. However, to a certain level, waliwo kye tuyita hyperinflation nga eri uncontrollable. Luli baali bagamba inflation is transitory, like egenda kuyita buyisi temujja na kumanya. Naye saawa zino it is the concern. Ebintu byeyongera kulinnya bulinnya. Sabbuuni yeeyongera, omuceere gweyongera, akawunga keeyongera. Omusajja yagambye nti kilo za kawunga 2 zigula esepiki kati so ebintu byeyongera okulinnya ebbeeyi, meaning nti ojja kwesanga nga yo sente zikendeera mu bantu, like gye byeyongera. Inflation nungi kubanga if you're selling, inflation encourages production. Inflation encouraging abantu okukola ennyo, okukola production. Tewali wayagala tunda bintu wansi. Omulimi ayagala awulire nti kasooli ali ku bbeeyi, alime kasooli. Ayagala awulire ebijanjaalo bya bbeeyi, alime ebijanjaalo. Amata ga bbeeyi, naye amata bwe gatuuka ku price esukkiridde, then abantu bajja kuba tegakyagira. Abantu ba consumers then too much inflation discourages too much inflation, too much plural, too much inflation discourage demand. Ebintu price gyekoma. This is now the supply and demand. Nti abantu gye bakoma price gyekoma okulinnya ey'ebintu. Sabbuuni oli ajagamba akanguleyo hafu y'omuti gwa sabbuuni, kitegeeza agenda kubanga demandinga less, demand egenda kendeera, then tubeere nga tuli mu hyperinflation, tubeere mu that stagflation, ng'ebintu birinnye nnyo, people can no longer afford the things. Kati waneeno we tuli. Let us see ku previous numbers. Kati waneeno wootandika okutunuulira kiki ekiriwo ekiyinza okukola ki. This is the chart. How can I increase it? Eno ye chart egezaako okulaga previous numbers. Zineeno previous numbers. Kanzijewo forecast. Zineeno, this is the actual numbers ezibaddewo. Previously yali 1 to 1. Wanene eno ye highest, and this is the highest since oba bagamba 1990 something. Highest price ebintu okubanga bingi mu gundi mu economy. Eno ye yali gundi Apple numbers. Apple, then May netukamuko wansi, then netuja. This is now the previous of 1.0. So eno ye actual, eno ye eriko kati essaawa zineeno. Naye bw'obala okuva mu previous ndowooza olaba these are how prices are continuing to go higher. Kati they are expecting prices neero okusigala nga ziri ku 1.1. Kitegeeza higher than the previous. Ate neera kitegeeza nti bw'obala emyaka egisembye ndowooza waneeno eno 2014, waneeno 2014, bw'ogendera ddala emabega, if I scroll backwards, ojja kwesanga nga emyaka, this is 2006, kangendere ddala ku 2006, ndowooza twasemba okufuna these high numbers, even ndowooza mu 2008 we wali economic crash eri gundi ejo gye bayita .com bubble biki. Ensi we yali mu buzibu obukyali recent ng'ogyeko ebya
okufuna these high numbers in the CPI. Ndoza ogezaako okulaba how fundamentals wezi driving akatale. These people tebagenda tunuulira chart, bagenda tunuulira okay, they are expecting high numbers. Kati kye kigenda okuddako. Ndoza kitegerekisi. So if they are expecting high numbers more than ndoza wanene olaba zonna chart, twasemba okufuna these high numbers. Ate ne mu 2008 that was 1.1 ndoza olaba wanene bwe scrolling anene wali kagundi. Let me get the notation. Waneno wali kaneno ka date. When scrolling aneno olaba percentage kweno date. This is the percentage 1.1. Yasemba kubaawo mu 2018. The prices okubeera that high. Kitegeeza ebintu bivudde mu control. That is the US gun data. Bojja waneno previously Apple yatuuka mu 1.12. Eno ye piki ya gundi since 1970 ndowooza. 1970 inflation yali tetuukanga kaawo mu Apple. Then nekako mu May. Then mu June neddamu n'erinnya. They expect more higher prices neera. Ndowooza kitegeerekese. So that is how ekyo kye basuubira. Kati osuubira kigenda kukosa kitya US dollar, kigenda kukosa kitya economy. Bw'ogattako good numbers, emirimu gifunise, naye they expect more prices okubeera waggulu. Ekikulu tekigenda kubeera ku gundi waneeno, naye waneene ekikulu kya event zineeno zonna, government intervention, bw'anaabaawo nga ebintu birinnye ebbeeyi wadde emirimu giri wansiko, tulaba their lower numbers, gigenda kukola gitya, government egenda kujja etya eyingiremu. Tumanyi tuyinayo government gun, tuyinayo FOMC end of this month, waliyo FOMC ndowooza ng'oggyeko, waliyo core retail sales. Core retail sales, they expect high sell numbers, zizino nazo gye ziri. Kati eno wiki yegenda okuvaako nga I'm just finalizing the fundamentals. Bear with me banaye. This is for me, I think this is so important okubanga we can understand what is happening. Waliyo tugambye NFP yawedde, wabaddeyo NFP. Then this week, Wednesday, tugenda kutandika ne CPI, which is so also important. Then tuyinayo core retail sales ne retail sales. Waneno waliyo CPI core price index ne price index, retail price index. Then ne wabeerayo ne core retail sales ne retail sales. Byebimu, almost byebimu. Then newagenda kubeerayo, waliyo amawulire mangi ganeeno byebigenda okukola ki, okulaga government kiki kyegenda okukola. Bino, these are the indicators for the economy. Zino ze indicators eziraga economy kiki kyeri mu kukola. Kati US nga bw'oba singa company, US company tugambe, waneeno byebiraga emirimu gy'owadde abantu giri gitya, production eri etya, abakozi obasasula otya, emisolo gyo oba emiwendo gy'ebintu giri gitya, abatunda abali mu business bakola batya. Kati ebintu ebyo bwe biba nga bibi, nga biri ku gundi ku record highs, kitegeeza government erina okujja n'ebaako kyekola. Kiki kyegenda okukola tetumanyi, naye government essaawa zino kyeriko, tuli mu interest rates. Government esobola kujja kukendeeza ssente mu bantu, kukendeeza kumyumyula. Jukira economy ekola bubi, people don't have jobs. Emiwendo emiwendo gyeyongera, emisaala tegyeyongera, like payment teyeyongera. Kyokka government egenda kukendeeza ssente eziri mu economy through increasing the interest rates. Olwaki bw'esobola okikola okukabinga inflation. These are indicators of inflation.
and the inflation is going to recession. Recession ye mbeera nga government ensi tekyalina kyakola, temukyalina control. Tugenda mu recession, buli kimu ne kyerisetinga kyokka, abantu ne bagamba kandye mukeno ow'ennyama n'evunda, olugiro ow'ente gw'abadde agirinyisa nekka, omuceere ne gugira ne gulema, abantu ne musuuba, omusomesa fees ne zigaana, awakawunga, buli kimu ne kidda mu normal through its own way naturally. Kati government teyagala kukola reset eyo by economy kubanga it is aggressive. People lose, abantu ba losinga, businesses zigwa, bajukira oba okolera mugundi mu losses, gwetebereza ng'oyina ente wagisuubudde akadde kamu kitundu naye nga tewali wagula nnyama mitwalo 2, kyokka nga ku mitwalo 2 wookolera break even ng'oyina tunda gumu 8 buli ajjaga aba mukitegeera. Amata ne gavundira mu firiji, ne gafiira mu firiji, emigaati ne givunda kuba abantu balya muwogo, ne muwogo n'agaana. That is the economy and that is the recession. Abantu tebakyasobola kuzza abaana ku masomero, gwowa boda tewali asobola kulinnya ku 15,000, alina kuwa 2,000, amafuta gali ku 6,000. Kati abantu they lose so much in the recession. Government yegezaako okulaba nga economy teyecorrectinga yokka, naye ekyo kibeera kizibu. If the economy goes into hyperinflation, the stage is wanene ebulawo eri hyperinflation. Essaawa zino gye tulimu ebintu byonna biri mu kulinnya bulinnya, buli kimu ogendayo osanga enkeera bakyongezaamu 1,000, 12,000. So after that wagenda kubeerawo recession. Government okwewala ekyo erina okujja n'ereeta policy esookerwako, it is interest rates. Ku increase kulinnyisa interest rates so that abantu tebakola ki, sente zikendera mu economy kukola buybacks, kutunda its stocks like those, kubanga government ezimu ezisinga okuinvestinga mu stock market. Mu Wall Street tewaliyo bantu, tewaliyo government ye investinga mu through its cooperative, ezo zi company simanya BlackRock, Citadel, simanya zani, ezo banks government ye bikole ezisinga 90% ebisinga oba 70%. Ogenda okwesanga nga government ze investinga mu their stocks. Bwesanga stock market ya Uganda, Ugandan stock market like USE, simanyi data aliwo, naye oyinza okwesanga bameka abayina mu shares mu Ugandan stock market, ng'oyina share mu Meme, ng'oyina share bw'oba oyina mu Kombulira, oyina shares mu Stanbic, oyina shares mu Cipro, mwezo zigundi Uganda Clays bameka, oba mu MTN bameka, very few. Naye ogenda okwesanga those corporate companies eza government zezisinga okugula shares zineeno, zezisinga okuinvestinga muneeno. Kati government bwetuuka mweno state ene ya hyperinflation recession threat, egenda kutunda shares zaayo waneeno ekendeeze buyback. Kitegeeza bw'eba etunda ejja ssente muneeno ebagamba musigaze shares zammwe nzibawadde ze mumpe cash. Kati yo eba etwala cash out. Ate it is selling at a discount. Kyovulabanga mweno period eno stock market yeeyongera okugojja kwesanga nga zi Nasdaq simanya zaani, then ojja kulaba economic crash egenda kuva ku stock market. Ulira many owners bameka owners gomanyi you could have no chengezaako gamba, you could be
1 million people MTN yayinza okubanga ina kale tugeze 10 million abagula shares zaayo naye nga buli omu yateekayo emitwalo 2 emitwalo obukadde 2 like that majority averagely nga kale tugambe averaging calculation average nga abasinga bagula obukadde kale tubale 5 million golooza zineno sente meka government ejaleeta trillion shillings eziteeke mu MTN just kale sina government cooperative kati government entity eriwe esinga obunene NSSF yemu ku cooperative like ku gundi za government ezisinga obunene ezikwata sente z'abantu gomanyi sente NSSF zeina eno yemu ku biggest investment company oba entity esinga okuinvestinga mu gundi gomanyi sente ze waneeno egatta bonna abaali mu gundi waneeno kati mwe nembeera gundi ono bw'asalawo otunda shares nga government yemugambye twagala sente gomanyi sente zagenda gundi sente zagenda okuyiwa like ze balina omuwa aba mukitegeera naye nsuubira kitegeerekeka so it is not about the number it's about the like the volume goyinza okubanga oli mugagga abagagga bangi naye Sudiru ayinza okugatta 90% of the wealth ez'abantu abali mu Uganda yenyabo kyoyogeddeko recently babadde nga government bagamba tadde is it 20 billion mu company ya Rocco nga tebagamba tekola sente nengamba wanyi omuntu Rocco yemu ku gondi yemu ku companies ezitakola ndoza erimu loss of okuva 20 ndoza 20 buli gondi project naye okay so that is kati they are buying shares mu local ojja kwesanga local company egenze ku exchange stoko ani gundi ani major shareholder gogenda kujoguleyo bwa mitwalo simanya 10 naye bakubale nti oyinayo account tosobola ku encouraging kati that is how government kati bweneje jagamba shares zange mu local liquidating our shares government ebadde eteeka sente waliwo company gye badde eteekamu waliwo mbyerabi naye bya Uganda sigenda bigenda munnyo kubanga ne data ubirabira mu parliament so mweyo gundi oku increasing interest rates zineno inflation bwebanga numbers zineno zonna zi pointinga ku kintu kimu tugenda mu recession eno month eno nga 27 tuinayo government yegenda kwogera and that is the major eno ye end of the month gundi nti banabanga byonna interest rates zira inflation eraga nti eri persisting tugenda kuingira gundi recession we could expect the government to increase the interest rates eno ye end game waneno byonna amawulire NFP simanya CPI byonna olubaawo buli we tubeera ne bad numbers ekisinga okubeera ekigenda okuleeta gondi egenda kubeera increasing interest rates ate when they increase the interest rates kitegeeza bagenda kuba batunda shares zaabwe ku saakinga oba kujja sente eziri mu economy kati ababa balina sente zaabwe mu assets zineno oba ababa balina savings zaabwe kubanga bw'ona ogenda okwewola okukola business ogenda sasula interest nene kati at least okuuma ka capital ka katono koina nosobola okukola ki so that is what is happening kitegeeza if these numbers are looking to be bad or worse and the inflation is persisting target ya inflation mu nsi ezisinga baagala ebeere ku 2.5 2.2 ndowooza America percent essaawa zino percent
this is the general inflation rate gye baagala eno ye target yaabwe by the end of the year naye saawa zino eri ku 8.6 kino kye bayita okukola ki okusiba omusipi n'onyweza okwesiba ebbiri twalabye gavumenti ya Uganda naye yayongeza interest rates kati buli lweyongeza interest rates ebejja ssente mu economy eigana discouraging abeewola. That means nti business zigenda kwongera okamira ddala musajja osibye enjala ne bagamba tewali na kyakusibulukirako. So that is the effect ya mawulire ganeno. So bwe tuba tugatunuulira tugezeeko okubala nti waliyo CPI bw'ebeera mbi kineno kye kiyinza okujja bwe bongeza interest rates kye kiyinza okubaawo. If they increase the interest rates numbers bwe ziba mbi luli bayongeza by 0.75%. Kineno tukiyita 75 basis points. Kino kyasembawo okubaawo kinene okwongeza 75 basis points mu increment emu kyasemba kubaawo mu 1970s about 40 years ago. 1970 ndowooza something like that. Sijjukira bulungi oba 1994 ba 70s naye emyaka mingi emabega at least more than 20 years. Government okwongeza interest rates more than 0.5%. Kati singa eyongeza by this neera government neyongeza ku lunaku luneeno ku Lwokusatu nga 27 ne batunuulira ne bagamba inflation yekyagaanye bannaayi neera tuwongeze by this amount. Kitegeeza if they actual come out by 0.7 actually egenda kuva ku CPI bwegenda okubeera ne core retail sales. Tulabye NFP yalaze good numbers but not as good as the previous. Bwogenda ku gundi previous zaali zitya ebyo byonna bitunuulire naye nga kineno singa bongeza by this kigenda kubeera kibi. We could expect the dollar to do what? Bullish dollar. Dollar pump. Over bullish. Bwe bongeza by this. Naye singa bongeza by less of that. Kitegeeza balabye nti maybe they can tame basobola okukendeeza ku inflation. Ebyo byenjagadde tutunuulire tubeere nga tufocusingako mu myezi munaku zino fundamentals tuziwa kitono nnyo obudde butono. Kyokka bwe tugamba nti trading like a bank, trade like a bank. Simanya ndoza title bwe yandibadde. Simanya smart money, how the smart money bineno bye bakola. Bayina research desk gye basooka okutunuulira tebalina technical batunuulira what good. For example, commodities, indices ziriwa ez'okugula, ziriwa bineno nga batunuulidde fundamentals. Then ne balyoka batunuulira nti okay, round numbers kye ziriwo oba okay, liquidity olowooza gundi kye wali luli abaalekebwa emabega oba where can we buy lower. For them, if they expect to geze the market and dollar to pump, then we could expect the equities to do what? To fall, bearish equities. Equities, bearish. Metals, gold yandibadde pumping naye with the strong dollar, then yojja kusuubira metals nazo kola ki? Gold, silver, platinum, simanya bikoze bitya nabyo okukkirira. Then
waneeno simanye ebirala naye kineno kyoba osuubira nabyo gold ne equities okukkirira okukkirira with the dollar strength kubanga abantu baagala dollar baagala cash kati bwe wabanga bategedde nti bwe bongeza zineno by this interest rates kitegeeza akatale kagenda gwa gojja kulaba nga akatale sawa zineno tugeze kali bwe kati basuubira gundi otandika olaba nga kambuka bwe kati kumbe they are coming back to pick more liquidity here to sell at the premium. Tewali ayagala waneno, tewali ayagala sellingira wano. So they are driving the market higher to sell at a premium, maybe to these higher levels. Okulaba nga basellinga to make a lower loss. Kino kye tuyita buy to sell. They pump the market. Mweno period ya amawulire gaze malungi nti amawulire malungi kumbe at the end of the day bagende bakole ki by increasing interest rates then falling to the lower lows. Kati waneno kye bayita dead cat bouncing, they squeeze the booze. Kineno kye tuyita short squeeze. Bull squeeze and was a long squeezing, like something like that ezo terms zintawanya. Naye gojjalaba akatale nga kapampinga muzine ennaku olabe nga katandika droppinga harder. The indices, the US30 zichi kati they move the market towards liquidity. Ne bagamba akatale mu nnaku ezijja bwe banayongeza interest rates according to the fundamentals akatale kagenda kukkirira. Naye can we sell at a discount? Already we are at a discount. To pumping. Now that this pump eyo gye tuyita manipulation oba kye bayita drive to sell. Oba kigezezaako okukola sense. Ojja kusanga nga bamuvinga akatale towards liquidity so that bobala nti now I have the Fibonacci yange simanya these are the levels, Fibonacci retracement levels, these are the premium levels, we sell at the premium simanya ayagala ku selling at the those are tumaze fundamentals. Eyo ye point jembadde njagala okubuildinga the market equities. If the economy still basubira high interest, high inflation numbers, CPI ezija this week, basubira quality sales embi, then osubira ki? Osubira government okujja into play. Bwebeze into play, egenda kuongeza interest rates. Bwebe yongeza interest rates, equities zigenda gwa. Choka equities, no one is smart money. They don't sell at discount. They sell at premium. Babu ekyo wekiri wekiba ndoze eri you. Sell at premium. They don't sell at a discount. Lwaki they sell at premium? Bagala kutundira gwetebereza nga ani ayagala otundira kasoli ku 2. Buli omu ayagala mutundira ku 10. That is the premium. High price at a higher price. Aliwo abagamba premium discount in selling at a discount. You can't sell at a discount. Buli omu ayagala selling at a discount. And everyone wants to buy at a discount. We buy at a discount. Bobanga goyagala TV ya mitwalo kale tugeze ya kakadi. Ogamba nze jinguze kamu 2. Ate yesera ayagala kuguze nga maximizing the price. That is the premium. Buyer, you want to buy at a discount. So, kati this kineno bo kitegeera kyangu kutegeera nti akatale bwe kaba kagenda kukkirira nga we could see a market fall tuongera okulaba Bitcoin oba okukkirira
ojalaba ng'esooka kubanga tebakyayagala kuseringira lower esooka n'ekomawo ko waggulu then n'olaba ng'ekola ki edropinga. So here they are manipulating the market okulaga break of structure simanya biki ekomewo mu major zones then eryoke selling at a premium. Selling, this is selling at the premium. Ne bwoba okozesa Fibonacci. Fibonacci abasinga tugikola sigenda bidamu naye tugikozesa in vice versa. 0 eyina kubeera wansi, 1 eyina kubeera waggulu. That is the Fibonacci tool bweyina okutambula bw'oba okozesa Fibonacci tool. 0 eyina kubeera wansi mpozi nga totunuulidde levels zinene. 1 yeyina okubeera waggulu at any price. 1 5 0.5 this is 100%. This is 0.5 over 50% ye makati. Kati eno equilibrium, this is the premium kasitosuka 0.5 it is the premium eno ye discount. But sellers bagala nyo pushing our price to the premium so that they sell at the premium, not at a discount. They sell here. But buyers bagala ba pushing a price wansi so that they buy at the discount. Eyo bwoba okozesa Fib2 bweyina okukozesebwa mu butuufu bwayo. Bw'obanga oli direct naye bw'oba gw'onoonya bibyo it's okay nga tonoonya mbwa oba premium oba ki. So retracement levels neno the price for sales it retraces to the premium, not at a discount. We don't call this is a premium. Naye nsuubira bye twogerako bikola amakulu banaye wadde tuli eno neno premium eno ye discount. So but sellers they push the price to the premium so that they can sell higher. Discount. We sell high and we buy low. So bino kati waneno yinzo gamba high, premium at a high price, then discount at a low price. So you cannot sell at a low price. Bochusa no gamambu. Now we are selling at a discount. Oberanga gamba ntunze ku low price. So the fib level wobala fib level yeno bwe ino kubeera 0.5 it is the equilibrium eno ye equilibrium. Buli omu ali awo negotiable, buli omu afuna 50-50. Tewali aluzinga. Buli omu muli comfortable with the price. So equilibrium ebiseera ebisinga tekola mu gundi equilevel. Eno ye equilibrium level. Ngezaako kuwa ekifaananyi kya gundi. Tutegeere nti kati akatale bw'onooba okalaba ne tugamba nti okay kiki kye tu expectinga. We could expect the price to eza equities okola kyo okukkirira bwe bana announcing more interest rates kweyongera waggulu 0.75 bwe bakkirizaako wansi ku 0.5% like at 0.5% kitegeeza less than previous. Kitegeeza nti economy maybe it is coming back oba they are taming the inflation oba embeera etandise okudda mu nteeko mpola mpola. So tekyetaagisa ku increasing nnyo. Singa this means nti stock market eri like okola ki okweyongera ng'eyamuka. Tubadde tuli mu kukkirira bweti. Kati waneeno kitegeeza tubadde tuli mu this pullback bw'oba otunuulidde tugenda tunuulira. Kati singa by increasing by this kineeno kitegeeza CPI numbers inflation neka wansi. Inflation tugambye CPI numbers singa zibeera less than essaawa zino basuubira okubeera 1.1%. This is very high. Singa ejja nebeera tugeze 0.5 tugambye this is how 0.9 waneno baba manipulating basobola okumanipulating these numbers ne be expecting to high ne bayiting lower levels tugeze 1.0. Kitegeeza neera economy is doing good naye nga it is not in the actual sense. So
kati waneeno bwe zibanga inflation numbers ziri wansi kigenda kuviirako gavumenti okubanga ekendeeza teyongeza nnyo interest rates lwaki kubanga inflation ekendeddemu ate emirimu gyeyongeddemu tugeze ne retail sales are doing very well abatunzi ne beeyongera ebyo byonna bwe bitunuulira kitegeeza nti kati awo gavumenti teyeetaaga kwongera kunyigiriza bantu ng'ebongezaako interest rates kati awo kitegeeza ki nti waneeno egenda kukendeeza ku interest rates by the way it is increased luli ebadde tugeze ebadde 0.75 kati nebeera 0.5 oba esobola okubeera 0.25. They increase by these factors either by 0.25, 0.5 that is times 2 times 3 of this is 0.75 then times 4 egenda kubeera 1%. So 1% ye extreme. If they increase more than 1%, eyebeera more extreme. That is too much. Kyokka neno government yaffe yavudde ku 0.6 oba negenda ku 0.9. That is 2.2%. Uganda mu America bwe ba increasing by that it is extreme. Naye ffe bayongeza by 2.5 oba 2.2 sijjukira percent. Interest rates Bank of Uganda bw'oba tewakasomyeko genda ku website sigenda kugendayo naye nga weebiri osobola ogenda ku website ya Bank of Uganda. That is the energy increasing nze kyokka nga yo US ne UK negundi ne ensendala ndoza ne pound yagira yakoma 0.75%. Nibagamba bannaye kino ate kisusse mututta kyokka nga babadde mu negative interest rates babadde ku zero interest rates naye bagamba kati babatta kati feza zibadde mu 6 point something. Eno government nga yeewola Bank of Uganda nga yeewola zineno institutions endala ziwolera ku esingayo obutono ndowooza 15%. Bw'oba ng'ogenze mu Stanbic, Centenary, simanya oyo yeewaana bannaye nze interest rates zange ziri wansi. So ndowooza kitegeerekeka just ngezaako kuwa singa gavumenti eyongeza by that less by this bidi wamu okay. Singa eyongeza by tugeze 0.5 oba 0.25 kitegeeza egenda kuba eraga nti economy esobola recovering. We can have a recovery, not a recession. A recovery is different from a recession. Recession is a correction. A recovery is doing better. So nti government eyinzo economy etandise okubeera ng'edda engulu. So kati waneeno tuba tusuubira nti then ojja kwesanga nga tukomawo okuretestinga loss. Kitegeeza bw'eba etandise okudda engulu ojja laba more pumps mu equities if they increase by less. Singa by increasinga FMC singa etuuka ekyaliko ebbanga ndooza next week wetujjogirawo naye singa naye gano amawulire agaliwo bano batunuulira bino tebatunuulira mawulire ago mbutuula ku laptop o trading CPI waliyo CPI waliyo NFP. No, they don't do that. They just manipulate you to get the liquidity more. Naye they look at the bigger picture ne bagamba okay tuanalyzing amawulire gano gabadde gati, then that is what they would do. So if the good numbers which are coming tetugenda kuddamu byogerako, tugenda kuba tunuulira technicals mainly. Naye bw'onoolaba this is how they bwe banaabasuubira akatale okubeera nga interest rates zigenda kubeera wansi, ojja kulaba nga the equities are selling to major demand zones, to major order blocks, to major psychological levels. Then for the otandika olaba nga zikola pumps ennene.
olabenga dollar like the US dollar ebadde eri mu kupampinga then etandika okulaga change in market structure okulaba nga tandika okufallinga kubanga abantu tebakyetaaga batandise okuinvestinga. They are putting into business, they are putting into equities, they are buying gold shares like that. Kati kitegeeza they are spending their dollar kubanga balaba tewakyali threat nnyo ya inflation, ate inflation ereeta interest rates okubeera waggulu. Kati tewali gundi dollar egenda kukkirira, kitegeeza equities zigenda kulinnya, then ojja laba nga euro dollar etandika okupampinga kubanga dollar egwa amaanyi. Like that, yogenda laba reversals. Leave a like to the chat. Bobato like inze, chitukola bubi, kubanga that is the only way YouTube webulira abalala nga nawe bwosanze channel eno nti waliwo channel eyinza okuyamba. Manyi bangi bineno tebabyogerako kubanga tebaagala bitunuulira. Senti nabisoma naye understanding how the economy works, this is the economy, to trading economy, to trading a GBP USD. Simanya GBP Japanese yen, ebineno sibye to trading. We are trading the pounds economy, we are trading the Japanese economy. We are buying shares in bine abantu babyogera naye tebabikola. We are buying shares in the pound, in the British economy. We are buying shares in the Japanese economy. We are buying shares in the US economy. Kati bwoba tomanyi kyogulanga ogula shares mu MTN tomanyi byekola. Koze MTN ekola ki? Naye ng'oga njagala gula shares nalabye maama nyabo kuba babiyita maama nyabe. Naye nga tomanyi kiki kyogula, kitegeeza kigenda kunyiga, togenda kubanga okola kituufu kyokola ki. So olina okumanya MTN nga yo ekola ki. Bwembangula mu shares, Cipro ekola ki, umeme ekola ki, etunuulidde ki, umeme esobola ku expandinga zitya, Cipro medicine eddagala health osuubira egenda ku expanding etya. For me, I think bwembangula shares, MTN I can buy right now kubanga MTN shares batundira ku 2.5. I think they are way below that. MTN shares Uganda. Waliwo yangamba gula ne mugamba zigenda ku katewetaaga gula kati. Shares MTN Uganda shares. Uganda shares. Kyenkakasa zaagwadda. Teziri we bazitundira ku gundi nga zigenda ku gundi. MTN simanyi oba osobola nazifuna bannange. Okay, July yino eri ku 10 Ugandan shillings. Yino eri ku 10 ogiraba neeno 108. Abantu baali bazigulira ku 2.5. If you don't understand this, ojja kubanga evo ofiirwa. Ndowooza 2 yali ku 2 per share. Nga bagamba emitwalo 10 ofunayo ndowooza yali ku 2 UGX per share. Ng'owaayo emitwalo 10 ne bakuwa ndowooza shares 50 ne bakwongera namu. Essaawa zino eri ku 18, kitegeeza shares zo zigudde by 20 Ugandan shillings. So sobola obisanga byebino kati oyina okugulanga weebuuza nti will it go higher or lower? MTN ekola ki? How is it expanding? Earnings zaayo ziri zitya? Biki ebyo byonna oyina bitunuulira. Abakozi abakolamu bafuna batya? Competition eri etya? That is how we also trade these currencies. Okay, let us see the dollar. Then tutandikirao. Hope banaye tuli fena Monday ebeera very gondi. Ebeera confusing kubaagala okunoonya bunoonya trade. Ebeera tekola bulungi simanyi.
That is what we have. For me, that is my njagala tubere ku informed side at least. Okay, let us go to the dollar tulabe esawa zino. On the monthly, the dollar is very bullish. The dollar is very bullish. We are trying to break these major levels. Tugezeeko okwambuka neno waggulu naye we tuli mu rejection waneno twasemba okubeerawo mu 2000 dollar okubeera this high mu 2000. This was covid wano dollar we yasemba okubeera this high. So tuli mu kwambuka breaking major structural levels. Tuli mu eno sell zone bw'oba otunuulidde, tuli mu eno sell zone. So tuli mu kusemberera supply zone, like supply zone oba joyinza oyita sell zone, nti tuyinza okuexpectinga this sell 2020 bangambye 2020 twasembayo kubeerawo mu 2020 sorry mu 2020 waneeno twasembayo kubeerawo mu 2003 mu 2003 yeah, we twasemba okubeera mu eno zone dola okubeera that bullish twasemba waneeno naye ndowooza olaba sell gundi kitegeeza nti dola okubeera this strong tusemberedde rejection area. Tuyinza okulaba nga tufunayo a reversal, a month of a reversal. Tuyinza okutandikira ku guno ne rejectinga maybe okomawoko mu waneeno this former support zone, I mean resistance zone, something like this. Sinakindi okujja ne tuweyongera okuretestinga this zone eno we twavudde ne tu breaking this joyinza oyita support, I mean resistance level. So oyinza okulaba, tuyinza otandika okulaba dollar ng'efuna rejection. Njogedde ku fundamentals eziyinza otunuulira ekyo. Abasinga bali bullish ku dollar naye singa tujja ne tukola double oba ne tukola change of character ne tutandika oku breaking these laws, then tuyinza okudda aneeno. This will be months of rejection. Nga bw'olaba aneeno. Generally, dollar is bullish. Naye we could have a pullback. Dollar compared to other currencies, egenda sigala bullish. Kubanga it is the business currency, it is because ebitya ebyo byonna. So, kati bw'oba otunuulidde ebyo, ojja kwesanga nga dollar esigala eri, ejja sigala nga eri very bullish in the long run compared to other currencies. However, ejja kubanga ate efuna these corrections. So essaawa zineeno tuyinza okutandika maybe CPI we banaatandika ne CPI numbers tuyinza okulaba nga tukola ki, tufuna rejections ku dollar guno omwezi, tufuna a bit of a rejection, a pullback ku dollar. If we get a pullback on the dollar, kitegeeza tuyinza okukola ki, okufuna pullback ku tuyinza otandika olaba pushes ku equities if we can. Waneeno dollar eri ku resistance kati eri mu supply. Let me type this. This is a supply zone. So mweno supply kitegeeza aba sellers bali wano, buli wetuuka mweno zone they sell more dollars. Tulabye ne fundamentals ziyinza okubanga zikola ki. Kati byonna ebibadde US dollar essaawa zino biri bullish. Toyinza gamba nti you buy gundi. You buy, you buy the US quotes. Meaning nti byonna bye tuyina waneeno essaawa zineeno leero tuli XX US dollar bearish. We are selling all the US quotes
US dollar quotes like buli pay eriko SS XX tugeze euro gundi tukyali bearish olwaki dollar eri breaking highs naye eri mu kutuuka aneeno muki mu rejection area on the higher time frame. Higher time frame abasajja bali mu bade babayinga dollar okuva eno waggulu eno wansi, they were buying the dollar. And these neras neno rejections started to guarantee these are just pullbacks. So we had support kweno major, this previous resistance level. We had support nga neno luli twafailinga due to rejection here. Eno tugambye yali COVID swagondi eyaletera bwekiti netukirira kati we had support netweyongerayo. So esaawa zineno tuli mugondi tusuubira mu next week omwezi tugutuuka makati. Next week or 2 weeks mwe mugenda okubeera nezi gundi amawulira leero mweno wiki, then ne wiki ejja mwe mugenda okubeera FOMC ndowooza ojja kusuubira okulaba a correction with good numbers of bad numbers. Byonna ekinaaba kizeewo kubanga interpretation yabyo ejja kuba nzibu naye. Okay, let me go to the daily one day. Ndowooza kyengezezaako okunyonyola, ndowooza olaba aneeno on Friday we had CPI, NFP. However, those NFP numbers they were good numbers. NFP, they were good numbers. Naye twa rejecting, this was on Friday here, whereby we had good numbers. Meaning good numbers, dollar yandibadde erinnya kubanga generally good numbers zitegeeza a bullish dollar. Naye twa rejecting olwaki nti kitegeeza nti tewakyali threat for eyo ye interpretation yaba long term. Gowa short term ogamba good numbers. Okay, good numbers meaning dollar egenda linnya. Naye ono oyo market researcher oyo gwe basasula ndoza mu trading be basinga osasula agenda ko mugundi si banene aba placinga trades nti be basasula esente nyingi. No, ba researcher mu gundi mu institutions ezo be basinga osasula sente nyingi nerabidde n'amanya gaabwe bagayita bagamba nti okay, bwe banga numbers nungi kitegeeza threat esinga okubeera ennene ya inflation, and inflation egenda leetera interest rates okulinnya. Kati bwe banga tekyaliwo kitegeeza ki? Kitegeeza nti interest rates tezigenda kubeerawo. Kitegeeza tewagenda kubeera need for ba analysts. Yes, abo ba analysts anti waliwo ba technical naye ba analysts abo babayita ba researchers simanya biki. Waliwo ne research desks biki analyst desk ezo bwezityo bebasinga osasula sente nyingi. Si bano bateera fe bano abaplacinga buy or sell. Ebyo biri automated olumu nababiteeka na mu algos. Si bantu nti be baplacinga trades. So in case nga amawulire malungi gagenda soko pumpinga naye after that gagenda kukola ki? Gagenda kuleetera price okuba nti dollar ate tekyali y'amaanyi olwaki tewali inflation, tewali threat for interest rates, increased interest rates, ate nga bye bigenda maaso. Kati tulaba nga dollar ya rejectinga ku Friday. Ndowooza ngezezaako okugira mbadde ku Friday in fact saali na mu katale naye leero gwe gusoso tunula ku chat since ndowooza Thursday. So ekyo kye tutunuulidde. Then bwe tugenda leero essaawa zino we are doing this naye tugenda tunuulira ki ekiri mu happeninga waneeno. Bwe tugenda ku 4H hours naye katusubire nti tulina tetubaboye tugezezaako okulaba nga ngezezaako okulaba nga it makes sense. I try to provide ekintu ekiri
nawe kyonobeera ku gundi ku side eri informative like nga you can argue your trade, you can argue out oli n'omulaga nti kyoyogerako kitegeera. Abasinga tu tradinga naye nga bakutadde mu situation room like mu room ne bagamba twagala otunyonnyola ebyokola ng'ogyeko buy and sell gold simanya US30 nga bakuba emiggo ne bakutta. We had liquidity here bw'otunuulira aneeno, this is on the 4 hour. We had this liquidity, upside liquidity, then netumupajinga. We rejected, this is on the Friday. Right after the good news on Friday, atetwa dollar ya plummeting yagwa bugwi. We were bullish on Friday, starting Friday saa mekawa neno. Kuva ku Friday kumacha, dollar yali very bullish. Na ya after the release of the news, ate nekolachi, good news, not bad news. Ate nekirira bukirizi. Gwecho chinterpreting otya. Simanyi nange. So, however, we gapped on Monday. I mean lero tugapinze kitegeeza we have liquidity here. Either bamuleseye waneeno waggulu wansi nga bajja genda naye if we are to go higher, because this gap, this is liquidity. We could see mweno wiki nga tujja tugattawo okweyongerayo. Lero lwe lusoose mu wiki osanga nga wiki eri mu kola high, like the weekly candle eyinza okuba nga eri mu kola wiki waggulu okulaba nga yeeyongerayo wansi. Kati tuyinza okuba nga tuli mu kola wiki ya waggulu eno, so that next week waneeno we tugenda okufunira week reversal. Eno ejja kuba week like this, waneeno we tu opening the here, kitegeeza kandi isobola okuba bweti. Ngeno ye week eno simanyi weegenda naye tetunakoona mu area of interest. This is our area of interest, which is our supply zone. Eno kitegeeza nti tuyinza ndowooza olaba amawulire bwe gagenda mu liquidity zones. Twabadde tu rejectinze ne tukomawo ne tugira ne taking out this liquidity ne tulyoka sellinga. But if you understand this, ojja kumanya nti maybe they have left this liquidity here, bayinza okumuplaginga. After that wendaba ng'ekomyewo ng'etandise okurejecting, I'm going to sell. You could take that. So ng'omanyi oyina confluences eziwera. Okay, sigenda kudda kubanga gundi nyina kudda wala nnyo okulaba ebiri data aliene emabega. Naye nga you can go there. Let me try to see if I can go there. I don't use a mouse. I use my and the mouse. Okay. Waneno. This is the previous 2000, I think 2020 no ye COVID time lockdown. Kati tuli waneno we wali gundi kati oyinza okujjano n'onoonya intent kye kiyinza okuvaawo reverse waneno. Lwaki price eyinza okujja nti waliwo simanyazi imbalance mweno area of interest muli mu imbalance oyinza okwesanga nga prices ze okugira imbalance waneno sobola ogenda ku more lower time frame kuba tewaliwo order block gyeyinza gira naye tuyinza okurejectinga aneeno mweno corresponding aneeno last eno. This is our last sell candle. Let me just use this much for chokugera. Mweno imbalance okuva mweno imbalance. I mean this was the buy to sell. Buy to sell we twajja break of structure. Here. We are moving up, making higher highs, then netu breaking a structure. So this is a break of structure. Yava waneno, but this
eno last buy to sell candle eno ate yo already eri tapped into, so we could not sisuubira nti tuyinza okubanga nera interest egenda kubeera wano kati interest egenda kubeera wano eno eyajja nekkirira netukola low net rejecting amweno zone, then net failing to make a higher high, then netukola lower low. Kati tuyinza okubanga tukomawo waneeno okulaba nga tufuna rejection, naye nga akatale katulaga titulabika tugenda kukola ki kujja. Kati mweno zone oyinza okwesanga nga dollar ekoze bweti nejja wano netandika okurejectinga to continue down, at least to get that correction. So ekyo kyensuubira ku dollar pink yaitirid yinza okutta abantu, something like this. Then we make lower high, we break structure, we come back here netukomawo okola mitigation, then to continue down. Sigenda marking simanya mitigation biki, naye that is what I expect. Nti tuyinza okuba tukola last push to come back here, then to continue. Wetuba tetugize netandika okubreaking, if we don't come back into this zone netandika breaking these lows, then netukola bweti, then tuyinza okweyongerayo. However, essaawa zino dollar is still bullish in the short term. Pozinga tulabye reversal, tulaba liquidity ali waneeno. We have liquidity here. Let me use a permanent bond. Tulabye liquidity on this gap. Bujano olaba we have more liquidity. Sigenda kola pairs nyingi. Zineeno zijja kuyambako okufuna bias. If you have dollar, euro dollar, simanya biki ebyo byonna. So we have this liquidity here. We have equal lows. These equal lows chiba chiraga nti bateresewo sente, bateresewo here buy stops. I mean buy stop losses for the buyers. Kati we could purge here netujja waneeno, oba we tusookera agulu tuba tujja kujja tukkirire reactingireko mu zino levels of feeling this imbalance. So ebyo byonna bijja kujja later. Saagala kubalaga trades simanya 5 mulundi gumu ate nneme ku tradingako n'emu. Kyenfa kulaba kiki major picture kiki bwe nkitegeera nti tuyinza okujja wano ne purging out here bwe wanaabaawo liquidity anaaba asigalidde, meaning let me try to draw this. And yagadde okulaba nga tukola bwe tuti. Then we fail to make a new high, break structural levels that tunaaba tuleseewo oba waneeno. We leave imbalances, we leave order blocks, tukomewo waggulu wano here simanyi oba wendi, then tutandika okukkirira mu zino ogundi like that. Ekyo kyensuubira kiyinza okujja mu katale. Okay, but if we reject lower ne taking out liquidity wano, ojja tunuulira waneeno singa kubanga I don't think these equal gundi zijja kusigalawo, we could go higher for a manipulation, then tuleke order block tujjeko waneeno wansi, we take out this liquidity here. Kineno kyensuubira, then we come back to these areas zetu breaking deco structure, then tukomewo wansi to retest these lows with this liquidity eri eno wansi. Ekyo kyenjo suubira naye essaawa zineeno tusuubira okujja tappinga mweno area of interest. Okay, ndowooza awo wengenda otandikira ku US30, kantandike ne US30 then gold, then
pound yen. Let me start with the US30. Kansubire nti bana si tuli wabi tetwerekeredde. Kansubire nti I'm trying to provide some information. Kansubire nti we are enjoying because this is edutainment. Okay, let me go to US30. Gengendo okolako yoka analysis. Maybe sigenda kola ku S&P 500 oba NAS ngenda kola US30 yoka olw'obudde obudde nga bugenze nnyo. Bw'olaba, this is on the daily, US on the daily. We are still making lower lows and lower highs, breaking structural levels. Means that government, we are moving up, we are moving down. So waneno wetwavudde ne tukola ki, ne tukola this low. So structure yaffe essaawa zineno on the daily, on the higher time frame, bw'oba otunuulira higher time frame, tukyali mu downtrend until we break, maybe we come back ne tu breakinga neno ne tukomawo ku mitigatinga, then we continue up. Kijja sinziira ku fundamentals, kijja sinziira ku biki ebivudde mu CPI, ebivudde mu core retail sales n'ebinaava mu FOMC. Singa interest rates bazikendeeza, bazongeza naye at a lower rate, oba ne bagaa guno omwezi tuzireke tunayongeza oguddako, then ojja kwesa kyesuubira nti kigenda kubaawo. Kyetusuubira oba ekisuubirwa kwongeza by at least 0.5% oba 50 basis point instead of 0.75%. Mu kifo ky'okwongeza by this, bayinza okwongeza by this oba 0.25%. 0.25%. Kati kineno kiri bullish eri stock market. Kineno kiri bullish bwe bongeza by these two only, kijja kubeera kipushinga akatale wagguluko. So ekyo kye tunuulidde, naye essaawa zineno we are likely to be essaawa bwe kibanga tekiri kityo. Bwe tuba tutunuulidde structural levels, essaawa zineno tugambye we are in this structure. Kiki kyosuubira? Tulinga abali mu kola buy to sell. Kitegeeza we are likely to test these levels, building this imbalance eri wano mweno structure, then to continue down to make lower lows. Nga bwe tubadde tujja tukola retesting this price sensitive areas, breaking more structural levels, ebyo bye tubadde tukola retesting this imbalance, then breaking structure. Kati ne wano kyoba osuubira till we could come back nga bolaba the last sponsoring candle, taking out liquidity, breaking structure to the low, then netukola high, netukola low. Kati essaawa zineno netumala netugibreakinga. Kati tuyinza okuba tukomawo mweno area okukola ki, okuretestinga this. So if you see a push mu zino eno area ezijja with good numbers, kitegeeza tuyinza okuba nga tweyongera okulaba nga tuwongera okufuna more buys. This is just a correction. Bw'otunuulira zino candles n'ezino eza buys, olaba nga akatale kali mu dead cat bouncing. Kineno twakyogerako ndowooza okuva omwezi we gwatandika nti tuyinza okulaba akatale nga kabouncing, naye mu the more corrective move. So essaawa zineno ku US30, let me go to the 4H. Tuli ku supply zone. Why supply? It was a demand zone. Netujja netugibreaking this zone.
Let me get this. We had a rejection here. We got support waneno. Sigenda kukirira ddala ano naye let us concentrate here. Ndiku tetunoonya trade leero. Tunoonya trades ze tuyinza okufuna wiiki ejja ne bw'onooba oli luddawa. So we had here support, then netugezaako ne tufuna support ne twambuka breaking structure, like this was the low, this was the high which made a low. Eno ye yali high which made this low. Then ne tukkirira ne tu-breakinga this low here, making a new low. However, we made a high break of structure. So eno area ye yali kogundi. Then ne tujja ne tu-breaking below this low. Kati eno ye yandibadde ekolanga last point of return waneno. Eno yali eyina kuba last point of return. LPOR oba last point of support waneno. But twaze twagiyiseemu, it didn't hold price. Kati kitegeeza ba sellers bangi okusinga ba buyers mweno area. Kati kyovolaba nti it is the supply, ba sellers bangi. The sellers are more here than the buyers. So kyovolaba nti we are rejecting in this price zone. Kati if I'm to take a trade there, nandyagadde a minimum of break of this high at least. So if we don't break here, then sigenda taking a buy. We are in the sell bolaba anen. However, we could come netukolachi netu retesting this order block, vichi liquidity zone, ebyo nawe ebiri. Naye esawa zineno tuli mu supply zone. We could see nti tukomye waneno ne tweyongera wansi, something like this. Orachi ne dollar eri very strong, the US dollar ekyali mugundi mu buys. If the dollar is strong, there is demand for dollar. Kitegeeza equities zigenda kubeera weak. Unless we see a rejection, tugambye dollar ekyagezaako pushinga mu area of interest. Ate nene eri ku area of interest esaawa zineno. So kitegeeza singa dollar pushinga ne piercinga into area gye tugambye, which is the supply zone, eno naye egenda kupushinga ekomeoko okulaba nga retestinga, taking out liquidity zones, something like that. Then dollar bwene rejectinga, eno bwe fading okola new low, netandika okulaba nga ekola higher low here, then netandika breaking a structure, kitegeeza tuli likely okuretestinga these highs. Sina kindi okweyongera waggulu. Singa dollar eyongera okukola corrections, netudda mu downtrend in the shorter time frame, oba mu swing levels. So ekyo kyensuubira essaawa zineno, if twagala tulabe weakness ku dollar, essaawa kino ekyapushinga, nandyagadde nfune at least a breakout, a retest for a continuation for the US30. However, if we fail, sales tezinampa gundi mpozi nandyagadde, if we could nandyagadde sales waneno waggulu for sure. If I'm to trade US30, nandyagadde a J call buy to sell into this zone. Sorry. Into this zone, singa tujja ne tu breaking up, entandiko kwambuka this zone, something like this, we reject, then to sell to make a new low. So my sales could be here, more here. Naye I would buy this when a good kind of breakout to this level. So my TP ejja kubeera mweyo
this supply zone. So with this order block, then you can go low to the lower time frame nononya nononya identity nononya levels ezinza okukolera obulungi. So that is it for the US30. Bwogenda ku smaller time frame, maybe osobola okunoonya entries, osobola okunoonya gundi naye nga sandyagadde nnyo kugira kubuyinga before we break here. Maybe if we come back, kubanga twade tulimu eno corrective move, ne to purging out this liquidity eyabadde wano, we had accumulated on the smaller time frame on the intra level bobo yagala scalpinga. This is a demand zone. Twade tulinawo liquidity here. Oyinza ogamba we had liquidity right tetwamugizeemu. So nandi tunuulidde nja kutunuulira this bwemba trading intra level eno ye order block where we have a sponsoring candle breaking this structure here to retest this order block enera erimu sponsoring candle which broke the structure nera. So kati waneno, if we come back here mweno order block, then netulaga rejections to continue up to the high, then I could buy nsobola buyingira waneno kubanga ne bwe tuba tuzemu ne rejecting either waneno something like that, mba nsobola vamu either at a break even oba ne taking a small profits. But to buy here chibi, either we'll wait for a breakout or retesting this, and we have a probability of revisiting this kubanga ye yabadde mwe sponsoring candle taking out this liquidity to break structure levels okweyongera ggulu. So ndi very very simple and precise kuba asagala bintu biri complicated oli agamba oba biki byayogera. Anya abantu bagala nnyo ebizibu ate byebisinga bye basinga okwagala ebyangu bibeera tebikola. So this is what I would expect. If we don't do this, then netujja waneeno netu breaking above, then I could see this to continue up singa to breaking above these levels. Nandyagadde to breaking bulungi, then we have a retest on the structure level. Structures zikyakola bannaye about trading different strategies. Structures zikolera ddala, so bw'oba golowooza tezikola zijja kutawanya. We had a sponsoring, this last sell to buy candle where we broke structure, we twakomyewo here mweno level, then netandika okola ki okupampinga here. Kati eno move yatututte luddawa, yatwalidde ddala waggulu ne tu breakinga eno a sell to buy eno wanene eno move yatandikidde wano ne tu breakinga this resistance ne tuddamu ne reactingira wano. Kati tuyinza komawo luddawa, tuyinza komawo waneno wennyini, then ne tukola ki? So technically tetuyina breakinga this low if we are to continue high. We took breaking this low, tetwina breaking eno low. If we are to continue higher, tetwina breaking eno ye last point of support. Ye yavuddeko mpozi awo nga tuddiddeyo ddala eno. Kati then awo lwaki oba tonoonyaamu sales if we kubanga tuyinza okujja ano ne tureactinga ne tukomawo mu order block waneeno. Kakitegeeza ate tugenda kola lower low. Kitegeeza already eno sales supply zone yekoze eki, it is working. Kati singa tujana eno ne tukomawo muno chovola formium dynamic. If this happens, I'll be looking for this. If this happens, I'll be looking for this. Just beera ng'oyina ekyo, beera ng'oyina gundi ng'omanye ekyokukola singa like chess, twagamba beera nga trading azanya chess. Oga singa akwata ku bishop
ngenda tambuza poni eno. Singa agira ati ngenda tambuza kaso. Singa akwata ku night, I'll bring my night here. Kati kyekyo singa katale kakwata ku line pesa kitegeeza I can buy here to continue. Naye singa tujja ne twagala okukkirira kuba now we can retest this order blow, kitegeeza we can come back waneeno ne tudda ne rejecting ano ne tandika okukola. Anything can happen. See, I'm not here to predict what is going to happen. Singa mbadde nkimanyi singa nakati sitawaana na kuwogana aneeno for almost 3 hours. No, kuba nandibadde mugagga muzibu. Naye akatale, we don't predict, we try to see kiki ekigenda okubaawo on the informed perspective. So this is what I expect. Bwe tubanga essaawa zineeno okujjako ng'ogenze ku smaller time frame n'olaba nti maybe eno esobola okuwaawo move, naye we can reject here. We have supply, too much supply here. This was the previous buy candle to sell. Tuyinza okuba tugenda sellinga. So if we continue down, then netukomawo mweno zone, then netweyongera wansi. Kati oyina okubanga, if you're taking your buy, oyina kubeera very, very careful kubanga oyinza ofuna such red candles in your buys. Oli mu buys ne bakuba candle wait. Ne ba taking out your liquidity, I mean your dollars obo obutono ye liquidity to the market makers. Sikuba blocker tebalina sente. So that is it. Let me look at gold. Sigenda tunulira pairs nyingi banayo olw'obudde. Tujja kuba enkya weetuli inshallah mukama bw'anaaba atuwadde opportunity tujja beerawo tulabe ki kye tuyinza okukola. Okay. On the very good news, gold did not do anything. Yasigadde busigazi mu range. So, bw'aba yasigadde mu range and we are still in this range. For me, I think, of course, tuli mu range kijje tutambuliramu. Ojja gamba simanya waneeno tewali Asian law tewali biki kubanga tuli mu range. Unless nga tulaze gundi etegeerekeka essaawa zineeno. Okay, nyinza ogamba eno yellow here. Structural low, this is the structural high. Eno ye range tulimu. So, nze nandyagadde ekisooka okulaga breakout ngenda gendako ku smaller time frame tulabe tukomewo waneeno singa tukkirira wansi something like this ne tukomawo nandyagadde tukomewo waneeno we tu breaking idde then tukole ki tudde eno waggulu something like that. Tugambye waneeno kijjalaga eno push eno ekya pushinga dollar strength yevaako okulaba essaawa zino gold abasinga they are buying. So many people waliwo podcast gye naadenda ku CNBC. More hedge funds, they are buying, they are longing gold. They are dollar costing gold and silver. And they are shorting US dollar and oil. Crude oil bamulimu kyokka ze ziri oil akyapampinga, US dollar ekyapampinga. Gold ali mu kukkirira, silver ali mu kukkirira. But they are buying, kubanga they are buying at a discount. They don't want to buy at a price. Essaawa zineeno dollar eri discouraging our buyers and enticing more sellers. Oira discouraging our buyers. Simanyi bw'ogenda ku pump oyagala ku buying oba oyagala tunda. Oira discouraging our buyers and incentivizing bachita incentivizing ba sellers. So that is it on gold. Unless nga tuze we break out already, we took out this liquidity. Sigenda agenda ku time frame entono kubanga obudde bugenze munansonyiwa bannaye. Naye twandyagadde tufune a fake out of a candle close. Kande tulage nti
we are closing below this zone here, and yagadde tuongere okukkiriramu something like this. Then we reject back with a high short, something like this. Then waneno sigenze ku time frames nyingi kufuna confluence naye nkuwaako idea kiki tuyinza okusuubira kineno bwetti. Then tandika okulaba this sell to buy. If I see this nsuubira tujja kuba tu retestinga this high, kati njagala nfune this sell to buy candles ezijja mpola mpola into this area. Mweno simanye eno weneetuuka oba eyinza okubeera entonoko, eyinza okuba enneneko, eyinza simanyi candle formation, naye this is the picture I want to paint here. Then ndabe kineeno bwe wati rejection, then ntandika okulaba aba buyers. Simanyi diwe kina happeninga naye kineeno kyenjagala okutandika okulaba ku gold if I want to take a buy to this level, to this supply on the shorter time frame. Naye nga nandyagadde ddala kuba waliwo liquidity ali eno waggulu, biki ebiri eno waggulu ku smaller time frame, nandyagadde twambuke. So kati bwe tukola wetti ne tuuka wano oyinza okwesanga nga neera tu rejectinze ate tukomewo mweno order block eri wano eno ate okukola new highs. So that is how the market moves. Akatale tekagenda movinga lumu nga bw'okaagala, ojja kwesanga nga kazze kakomewo wano ate tuddeyo, kakomewo neera kaddeyo. So kali mu fractal like katambula bwe katyo. Naye as long as we make a higher low, we start breaking market structure, having a change in the market structure, then piercing into these liquidity levels, reacting back into these order blocks, then to continue to higher liquidity levels. Ekyo kyenjagala olaba ku gold. However, singa tuweyongera okulaba nga tu rejectinga lower, more break of structure levels, zineeno zisobola okubeera aneeno mweno area seeno yokka, then netuddamu netugira I'll be looking for sales. Kati bwentyo soka weebuuze kiki kyoyagala olaba. Bw'onooba tomanyi kyoyagala laba tewali kyogenda laba. Chat will give you, be patient to wait for what you want to see. So kati kineeno gold, I'm out sina kyenninze ku gold. GBP JPY kubanga jensingo tradinga n'abasinga ndooza ng'ogyeko euro USD, pound yen yemu ku most traded pair. So buba bulyaza amanya tugambye tulabye even the prime minister was assassinated for Japan, y'omu gwe baadde basinga okwagala. Twalabye gundi tulabye governor agambye nti economic indicators ziraga weakness in the Japanese yen. Tusuubira bingi lwakuba ate ne pound naye eri weak, lwakuba we baagobye gundi, we baagobye Boris ate tumanya kuba abadde tebamwesiga, abantu baadde bamulaba nga ali arrogant, bamulaba like really abasinga baadde tebamwagala ba politicians, ate ye mwana omuto nga bamulaba nga atali fit for the prime ministerial gundi position. Katugendeko katono ku higher time frame. Abakyekuumiddeko, thanks so much, mwebale kubeerako. Buulira ku mulala atannamanya mugundi mugaso guli waneeno, omubuulire nti waneeno wokka we wali ebinyuma. Pound tuli mu downtrend in a corrective move, uptrend, a corrective move in the down uptrend, like
mbadde njagala kukozesa gundi. Now, let me go, I use 3D. Let me concentrate here. Ndoza waneno, we twava ne to breaking structure levels. Waneno. Ne to breaking this first structure level, but twali tukola higher high, go tunulira. Twali tukola high, then a low, then a high. Then we didn't make a higher high. No. Eno, yali rejection area, eno yali low, but we failed to make a higher high, then we made a lower low, breaking all these structure levels. Then netuvao netukirira. So our major area mu long term, byonanga biwedde simanye ebya bolisi, simanye ebya abe bichi, eno ye target je tuyinza okubanga tutunulira here. So for now, I think we could have pound yen okubanga eri bullish nga tweyongerayo komweno area like that. However, bwe tutunulira tuli mweno supply zone here, zineno levels ziri long term, making higher highs. Kati tugenda kujja to dissecting eno part. Kubanga waneno we twagala okukola sente leero tuli mu daily. Waneno we twagala okukola sente. Generally yen eri bullish. Naye twagala tulabe tuyinza okulaba nga tukyapushinga oba tukyafuna corrections to these levels oba okujja ne tukola double bottom okweyongerayo. So ekyo kye twagala okulaba katono kyovula nti twagala tujje tulabe waneno kyekiri mu happening. Can we have this to take out this liquidity oba tusobola breakinga ne tukomawo keno wansi? Ekyo kati kye twagala okwebuuza essaawa zino. So let me go to the 4H. Okay. 4H, when tunuulira structure, kyensooka okukola nze kutunuulira structure. We have liquidity here, tetujja kugira eyo nnyo, naye waneno eno ye move eyatuviirako kola a new high, then netukola equal highs, then kati bwe tunaaba basse nnyo waneno kubanga this was the structural high where we rejected netwambuka. Kati okubanga abalaga nti tugenda kukiira mu higher time frame, kyesuubira essaawa zino tulina breaking. This is the low which made this equal highs almost. Nizo gamba twa taking out this to make a new high. Kati bwe tuba twa taking a new high, then this is the last high je tulina okubeerako. If we took out this high for this is a new high, eno tulina ekinene nnyo kujjaana eno ne tukola new high. However, in the short term tulimu eno corrective move either to these levels oba okujja to this low. So kati ngenda dissecting that small gun time frame. So ekyo just kyembadde njagala okutunuulira waneno. Move eyavaako gundi okubanga tukola this high. I think this is the structure which we tapped into. This was the last red candle, you know. It was the last red candle. And we tapped into here. Last sell candle, twatappingamu ne twambuka. Kati kiki kye tunoonye eno wansi? Kiki kye tukyanoonya eno mweno downtrend? Kye twagala then okulaba we are still in the downtrend. Nero olaba we twaze
tulaga rejections. So maybe tuagala kuja waneno on Friday, we bounced into this order block, then tukola new high. However, we are still failing to break this structural high resistance level, this trend line. So, eno, yellow, then eno, ye high, ye structure. This is the low. This is the high of the structure. Kubanga eno ye yabadde low, then eno ye yabadde high ye yavuddeko okukkirira. Something like this. Kati bwe tubanga eno ye yavuddeko okubreaking eno low. Are we coming back into this level? This level? Okubanga tugenda kweyongerayo okukola new low. Tugambye ekisooka tuli muki mu downtrend. Are we coming back into this level to make a new low? Maybe to retest this gondi. Mbadde nsuubira nti olw'okuba tetwatapingamu tuyinza obutadda naye structure tulaga we are rejecting this order block. So kati then you can go lower. Kitegeeza for buys sawa zineno tewandinoonyeza new buys unless ng'otwala zineno swing buys okulaba nga bwe twa rejectinga waneno. You take this buy to the previous low. Naye singa tutuuka mweno area ne tugitapingamu, then buys, because right now tulinga abakola nga bwolaba neno kye twakola wano, as we did here. We made the low, breaking structure, then to selling to make another low, which was a lower low. Then netudda mweno, so we had a buy to sell to make a new low. Eno area eno ye ya breaking a low. Kati eno area ye ya breaking zeno low. So can we come back to this level? Eno candle, eno last buy candle, oba joinzo yita sponsoring candle, then netukirira. Then that is what I would expect. Kati move ya buy yonna gye ntunuulidde, ntunuulira kudda waneno to make a new low on pound. Pound yeyina ebizibu byayo, ne Japan yeyina ebizibu byayo, yen yeyina ebizibu byayo. So enesinga okubeera ey'amaanyi naye structure wise nsuubira waneno we wayinza okutulaga wa wetulaga. If we fail to tap into this ne tujja wano, maybe tuyinza okugenda ku smaller time frame n'olaba. I think we can take out this liquidity. Maybe osobola okujja ku smaller time frame n'onoonya order blocks mu zino area oba waneeno okufuna a sell to buy back into this area. Naye for buys buli wetusemberera wano ngenda kuba ninze ndabe kiki ekigenda okubaawo. Eddakiika 2 mpiteko mu chat abaana bakyaliyo. Tulabe kiki naye mwebale buli omu asobodde okubaawo. Hopefully titugezezaako gira. Okay, Mr. Bashir, I would love, okay, let me share the chat. Basobodde okubeerako mukululuze Hamid. I have invited some of my friends. Thank you. Joa, Harriet Nampera, Moni. Is it morning? Ahimbisiwe Bashir, you have a lot of energy, man. Energy munnaye. Mukama tuli ku mulimu. Tulina okweyamba. Nze kyensuubira waliwo ebintu ebinyiiza baneno simanya manyi buli omu kati ajja ku gundi baggulu, simanya baggulu, simanya baani. Mu kifo ky'okwevuma, we are fighting. Uganda sisuubira nti mwawezeemu n'omutwalo gw'aba traders. I don't think nti mu Uganda mulimu omutwalo gw'aba traders. Kale n'abamanyi trading nga kimanyi nti bamanyi trading. We are still a very small number. Why would we fight for this number?
nga tulina platforms bweziti ze tusobola okukozesa okuyamba millions z'abavubuka eziri eyo. So many youths bali awo banoonya kyakola, abali intelligent, nze manyi bangi abansinga, manyi abaali abagezi nga bali ku boda, bali matafaali, bali mu butale. They are getting just 10,000 a day, Ugandan shillings. You imagine this is not even $5, $3 a day. $3 a day. Mbutuufu bw'ofuna trade, tosobola ne bw'obeera oli ku $10, osobola okukola $3. Ku mitwalo eno osobola okukolako izineeno. Nga capital wo wa $10, osobola okufuna trade n'ekuwa $3. Why don't we help the remaining 1 million? Ze nandigambye abo abalwana gano oli n'omuwulira ali ku stream. For me, I love ndoza sina stream ya muna Uganda mpozi nga simumanyi. Trader gye siri subscribe to. Oba providing oba inayo video 2 oba 3, as long as atekayo nti trading, I subscribe. Sinti nyina oba kyamanyo kyengenda okuyigayo baki. No, I want to support. Eyo subscription yange esobola omupushinga abadde n'abantu 1,000 ne babeera 1,000 because ffe bennyini ffe abalina okweyamba ate ne tuyamba banaffe, naye bw'otandika nga ku bantu 1,000 be tuyina ate twerwanisa. Sajja yagambe bange enseenene eruma ginneeyo ng'eri mu kaveera oba mu cupa. Agamba mwenna bagenda balya ne bw'omutta tulwanisa economy, not ourselves. So just ekyo kyenjagadde, nze I don't care oba ompita ggulu oba ompita atamanyi oba kyemmanyi waliwo atakimanyi, and I'm using it to earn a living. A little I know, I'm using it to earn a living from where the bad situation I was in. Nkikozesezza okunnyamba okubaako wembeera nti ne ntuula leero nga manyi ngenda kufuna n'ekyokulya. I can sit today ne manyi enkya ngenda kulya. Waliwo atamanyi ali ku boda tamanyi kikyagenda kulya leero. Tamanyi kyokka nga ali mu musana guno ogwokya nabadde nnyina wendaga naye enfuufu ne ngamba mpaka ng'enkuba etonnya siddamu kuva waka. You imagine, unless otherwise ng'ekintu kikulu nnyo. Naye waliwo agisiibamu kyokka n'abulwa n'ekyokulya. And we are fighting each other olw'okuba gwe omanyi support, oli amanyi trend line, omulala amanyi simanya order block, oli amanyi liquidity, simanya gwe oli wafaaname. Ebyo tebitugasa. How can we have more people here? Abadde tamanyi trading, atakiwulirangako. How can we have those people here? Kubanga tumanyi eyinza okubeera entandikwaye. Nze njagala tubeere ne ba trader abangi abali ku YouTube wanene. How our South Africans are growing. Ekisooka balina ba role model. Kati oli omwana ajja mu trading nga akimanyi nti Rafraini oba akola biki already abadde prominent. Simanya sizire simanyi nabamanya gaabwe kubanga sibagira. Like so many. They have made it. Kati nono bwajja amanya nanga I can. Kyonna kyabeera ateeka mu bwongo. It is mindset nti nange nsobola okikola. Wanani obuuza bannaye baani abakikoze, baani ba trader. Omagamaga bamage. Guys, let us grow up. Waneno nze sina gwe nwanisa kyovola I fight so hard okulaba nga ndeeta yenna n'abasobodde okukola ki. Okay, analysis makes sense. Good here. Thank you. Zikusoka Simon Luton. Your club nalinja gala Luton. Okay, I'm trading but trying to make sense of this. Thank you. Don't forget to ndoza guni njimaze. That makes sense. Yeah, guys, Mr. Bashir, I would love to look at GJ, my favorite. Okay, ndoza GJ sigezezaako kudda mugundi olw'obudde, tumazeeyo obudde bungi ku fundamentals naye kikuyambako. I think banaye tumaze obudde bungi wadde tetubumaze bumazi. However,
Hope all is well. Katukome waneno, leave a like, typing a yes if you got something, at least zine dachika esigadde buli omu typing ekintu. Typing oh yes, oba why, oba w, if you've got something out of this, kiyambeko ne YouTube okulaba, nti at least wabaddewo engagement. Typing a something as we, oba goodbye, anything. Don't leave a stream before typing anything. Sobole okubanga tuleka that retention. Type something and we shall meet inshallah tomorrow or any other day. Mukama jana abatuwadde. See you guys. Let us plan your trades and trade your plan.